Olá! Este vídeo é um registro em primeira pessoa de uma caminhada pelo Hyde Park, em Londres. Iremos do Palácio de Kensington até o Serpentine Bar and Kitchen, um restaurante na extremidade oposta do Lago Serpentine. O Hyde Park é um dos principais parques de Londres, sendo o maior dos parques reais. Foi estabelecido em 1536 por Henrique VIII. O Palácio de Kensington é uma residência real ainda em atividade. Na época desta visita, servia de residência para o Duque e a Duquesa de Cambridge, entre outros membros da família real. O Lago Serpentine é um lago artificial de 16 hectares, criado em 1730. A caminhada durou cerca de 30 minutos e o clima de final de primavera estava perfeito. Incluí algumas fotografias ao longo do percurso. Elas são apresentadas do local aproximado de onde foram feitas. Divirta-se! It's not. كل الموازين